ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਲਜੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਬਜੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਐਪੀਸੋਡ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਹੈਬਿਟਸ ਇਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਟਸੈਲਫ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਹੈਬਿਟਸ ਐਂਡ ਹਾਊ ਹੈਬਿਟਸ ਆਰ ਫੋਰਮਡ, ਹਾਊ ਦਾ ਹੈਬਿਟਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਐਂਡ ਹਾਊ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਹੈਬਿਟਸ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਦਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਦਾ ਹੈਬਿਟਸ form and what habits are। जी thank you सरबजीत जी। यही ਜਿਹੜੇ habits ਨੇ, habits is one part of behavior ਦਾ part ਨੇ ਇੱਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ habit ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ form ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, form ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ then I would say they usually what or journals and research says normally it start by the age of 7, between 7 and 9 it start forming, and then we call it a habit. Habit is formed when your mind perceives some relief or relaxation. So I will give an example. Like for example, you want cup of tea during the daytime, let's say. So if I ask you like what time you prefer to have tea, what time you like to have really you crave for a cup of tea, so what's the time, let's say? Usually apne logan vich in our people usually they said about 4 o'clock we crave for a cup of tea or first thing so in the morning. Let's say it's very general, like in the afternoon you crave for a cup of tea. So there is a thought comes right after your lunch at 2 o'clock ki na aa time ho gaya, hum cha peen da ji kar rahe. So thought comes first, right? So when thought comes, a loop hai ji kiਵੇਂ habit ਬਣਦੀ ਹੈ, how habit forms, there's a loop. So one thought comes and that thought gives you a feeling. A feeling of having urge. Like you know what, the urge, or you crave for it, or you feel you know what, I need some pick me up drink, and that sensation in your body that makes a feeling which is part of emotion, right? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋਟ ਆਈ, ਥੋਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਏ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਯੂ ਗੈਟ ਅਪ ਐਂਡ ਯੂ ਮੇਕ ਅਪ ਅ ਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤਾ, 2 ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਸੋ there's a filing system. There's a filing system in this computer. So this brain is like a computer, and this in computer, once one memory is given, and if you do it for repeatedly, once, second time, third time, you start seeking pleasure or relief out of it. Right? So we humans, our brain is wired for having a good experience, a good feeling. Right? And when this loop goes on and on, there's a repetition, what happens, a pattern becomes, and that pattern is called habit. So every day you crave for tea at a particular time because you think my body's asking for tea, right? Working people, I remember when I was at university working, there was a time like 11 o'clock we'll all go for a round of after my lecture any drink. Drink, especially coffee. And then as you said, after lunch you feel a little bit like
pick me up. Yeah. And then 3-4 o'clock. It was a habit. It was habit. This is how habits are formed. This is in adults. In children, again, it's the same pattern. Same process connected with the emotions. Yeah, connected with first is thought. पहला thought form होती है जी. Thought फिर signal दिंदी है body ਨੂੰ. Then you feel about it. Emotion develops, and then after emotion you take action. Right, and that action, when repeatedly done few times, that becomes habit. ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਹਤ ਸੋਚ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਟਰੂ ਦੈਨ, ਸੋ ਇਟਸ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਦੈਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੈਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਤ ਨੂੰ fulfill ਕਰਦੇ ਆ, so that becomes a because habit. our mind, ਇੱਕ ਨਾ pain ਤੇ pleasure, there are two centers in our brain. We always have affinity for pleasure, and that pleasure can be from a video game for a child. That pleasure can be watching a TV serial. For example, if you just before our show we were talking about some that what you did yesterday, you said like I had a really long day, but then I relaxed, I watched TV, because that's give you that pleasure. The pain to aversion hundi hai. We don't want pain. No. Right? We don't want pain. And then comes, which is another episode, the disciplining. Disciplining your habit, which is good or bad. Yes. So this is your question answer, that how habits are formed, whether in adult or in a child. So that's how it forms. But actually habit, it's when it's continuously become your habit, then you try to fulfill it every day. So that's actually is a habit, and that's how it's formed. And that's how it comes into surface. Next one, फिर उन्होंने यही पूछा सीगा भी यही form how you can change a habit, how we can change a habit, or how we can change a habit in the children. So I suppose it's a really big, vast, massive topic हैगा या, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਰੂਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਫॉर ਬੈਟਰ? ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ because this is parenting journey, and I always say you raise yourself as a parent before raising your children. Yes. And this is profound in terms of you check your habits first before you change your child's habit. So let me come to your habit. You make a list in yourself first. What habits are not serving you well? Because habits in a way ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, do you or maybe exercise ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, and these are habits, but they are serving you well. And you're doing repeatedly, and it became a part of your routine. Kind of routine. But then there are some habits which are not serving you well. Right? Straight away morning ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ, for example, ਆਪਣਾ ਅੱਜਕੱਲ the moment we open our eyes, our ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, and all we do is we are on our phone. Right? And maybe we're checking time or something, but we end up opening your WhatsApp, your messages, then Twitter te ki hai, and social media te ki hai, and you don't even realize half an hour is gone, and then you rush for your children or your daily for duties. your routine. Daily duties, So I would say the beginning is, the first step is you make a list very sincerely, be brutal as well, that what are the habits which are not serving me well, how much time I'm spending on my phone, and this is for parent initially, right? Initially parents ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ habits ਨੂੰ correct ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. Correct yourself as a parent first, then you can see whether your child developing what kind of habits they need to develop. And you can help them. Exactly. And correction through connection. I use this word because this whole point of this program is that you need to connect with your child, and when your child say that you are changing a habit, you are giving up a tea, for example, giving up a tea, too much excess of coffee or alcohol or cigarettes if you're smoking, if you are quitting one habit, your child will follow it smoothly.
as example set ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ exactly and what are the steps? So first you make a list that what are the habits which are not serving me well. For to see it can be a joint family exercise. So you sit with your child and ask your child, you know कि बच्चे च आदत केड़ी चेंज करनी है, but let him volunteer that what habits he thinks. First make them understand that what is habit depending on age, and then ask them, okay, mommy making list here, what habits are not serving me well. So let's say for example mommy is having too many cookies or biscuits with her tea, right, and she's having every day and it's not healthy. Mom should eat salad at certain time, I'm skipping those salad but having my cookies every day. And what about you? And child will come, mommy I'm having puddings, or mommy I'm having desserts every day. Okay, so let's both of us try to change into a healthy habit, how we can do that. Then step by step to see ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ help ਕਰੋ ਤੇ highlight ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, right? And next one is कि bring awareness. Awareness is the key, I think, to many things. Habit change major thing, because bring awareness. Okay, if I have 3 cookies 4 cookies in a day, so what's a big deal? But bring awareness. 4, okay, so 4 if I'm having every day, and by Friday, by 7th day, how much sugar, fat, how much I had. Awareness like and then you think, oh my god, in a month that means I'm having this much sugar. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ wider picture ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, then you realize that the repercussion, the negative results are really bad and it is impacting my health. So it's going in that it's not serving me good. So you're going to have to make a 2 list, what's serving me good, what's not serving me good. So these habits, no. So okay, this is very good idea, because it's a simple and it's approachable, it's achievable. This habit can be achieved easily, like Baljeet explained kita कि तुसी list बनाओ सारियां तो पहला. Number 1 list बनानी है, list बनाओ कि केड़ी चीज सर्व नहीं कर रही. ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਿਸਕਿਟਸ ਦਾ and cookies ਦਾ example है, you can include anything in it. ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, so first you made list, then you gain knowledge कि ਇਹ why I'm saying it's not serving me well. Gain that knowledge, because that knowledge will help you. But your pattern is so hardwired. So hardwired. The moment 2 o'clock comes or 4 o'clock comes, you'll go in the kitchen and you'll crave for it, because your body is asking for that pleasure. Right? And now the trick is how you do it. ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ habit ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ change ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. But let me come to the parent first, that if they want to change, let's say example of having too many cookies with their tea, coffee, or too many snacks, remove the stimulus. First check कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ trigger ਕਰਦੀ ਹੈ, right? Okay, 4 o'clock trigger ਕਰ ਰਹੇ and you walk next to kitchen ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ jars ਪਏ ਨੇ, right? It's inviting you. Right? So ਜੋ ਤੁਸੀਂ habit change ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ first thing ਹੈਗਾ ਕਿ you need to remove those stimulus. Right? So you have to completely empty those shelves ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਨੈਕ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੋ. Replace it with something else. Right? ਉੱਥੇ already ਜੇ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, then that craving is for something quick. Right? And if there is substitute there, for example to celery stick ਰੱਖ ਲਓ, cucumber ਰੱਖ ਲਓ. I know it's not great, but it's up to you what substitute you can. But it can be achievable. It is. Because I have heard from many parents, because I'm quite health conscious myself and I do mention time to time, but brain is really cheeky and brain does crave for this. And I think this idea for removing from there where you can't see it is very good idea. And it's first step, at least it's first step towards it after making a list. That's then right. It's the first step that we need to follow, especially
children ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ I think in children this will work really well because children's memories are like that. Their memory is not sticking too much on the same thing because they keep switching because they're growing. They're growing, so it will work with the children. Yes. And if you remove that stimulus and try to replace with something, do replace, because your mind is looking for something, some healthier option. Right? And set up a routine, because what happens, your memory, once in that filing system, memory is there no matter what. You can't erase that, you can't delete that. But what you can do, you can develop a new memory. You can put a new file, and that new file is, okay, at this time I'm going in the kitchen, this is my time for having a little break, and I treat myself, and I'm treating myself with a healthy, let's say, flapjack you can make at home. But you have to prepare everything in advance before you start experimenting on yourself. Because once your mind go back in that loop, it's okay, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, right? What happens, ਤੁਸੀਂ first day ਤੁਸੀਂ resist, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ start ਕੀਤਾ, no I should not. Then you think, you know what, I have such loads of work to do, then I need to pick up kids, I need to do this list is long, and you need quick energy, and you just, it's tempting, you pick a bar or something, or and you eat, right? Next day ki hoga, because your mind, as you said, cheeky, knows ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਛੇਤੀ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 hour or less, 15 minutes, you chose to decide that shall I pick that biscuit or not. Next day you won't wait, ਫਿਰ ਲੈ ਲਓਗੇ। So you can fall back into the same pattern very easily. To break the loop, all you need to do is change the thought first, because that's becoming a feeling, that's taking an action. And for that you need to change the thought that, look, I have promised myself I want to be healthy, I want to remove this fat and sugar from my diet, one, and second, I have removed all my everything from that shelf, I have replaced with some healthy snack. And if you do it, research says if you do something for more than 21 days, you form a new neurological path. A new habit is formed. Your brains are trained for a new habit. Brains do. And that can be done with alcohol, that can be done with cigarettes. Challenging, but if you make a promise to yourself, you can do it. And same with children. ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਐਂਡ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਫॉर योर ਚਾਈਲਡ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨਾ ਐਫਰਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਡਬਲ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡਬਲ ਰਿਵਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, very big change. So you changing this route and changing habit, and this will bring child to think next time to be more connection hunda ji, connection hunda, because parenting is, they say it's a bi-directional, which means you are influencing your child and your child is influencing you. Right? So it's bi-directional. Thodi good habits ne, you're rubbing on them. Only last week in a parenting workshop, one of parent was saying that my child is very shy, and this is, I'm talking about, she's a senior doctor. And he said he was very shy, he doesn't socialize a lot. And slowly with the parent workshop, what came on surface was that still, despite of her profession and what she's very good what she does, because of profession and everything, but despite of that she's very hesitant to socialize. So we don't even realize we rub loads of our habits on children. We don't want. Of course we don't want. Right? But unless you are not aware, make a list, kid cheez serve nahi kar rahi, and then you start working on it. So you can change habits. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਮਟਾਈਮ unknowingly
ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਬਿਟਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰੋ, ਨੰਬਰ 1 ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪਿਕਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਲਜੀਤ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਬਿਟਸ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡ ਹੈਡ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਨੇਲ ਬਾਈਟਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਜੀ। How can I stop that? Actually, ये तो मैं भी कई जगह देखा, we've seen people, we've seen adults biting nails. So ये भी, it's really gandhi habit. हाँ जी हाँ. Yeah, how do you get rid of it? And why they doing it first? Yeah. And then how can we stop it? Yeah. So let's go back to that loop. Okay. Right? कि तुसी कोई भी habit है, वो habit जे तोनु ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, is it serving you or not serving you, let's say first. Yeah. Second, is it giving you pleasure? For example, nail biting ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ bring awareness ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ unknowingly ਜਦੋਂ stressed ਹੋ ਜਾਂ ਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ is child watching you or anyone in the family? One, because imitate ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ. One. Second, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ anxious ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ. So you need to bring awareness that why your child is doing it is because they're anxious, or maybe बच्चे जिਵੇਂ thumb suck ਕਰਦੇ ਨੇ. Right? Is it, and that's comforting. Right? That's a habit as well. So you do either for pleasure, either it gives you any habit, it is more giving you a sense of pleasure. We think long term, let's say alcohol, if somebody's consuming alcohol, it's a comfort, isn't it? Because they're enjoying it temporarily, but long term effects are bad. So if somebody is sucking thumb, long term effects are bad. Temporary relief mil raha hona bachche nu, of course, comfort mil raha hona. But and same with nail biting, of course, child is either very restless with something, or trying to find some relief, or anxious. Even football match dekh main देखा मैं क्या लगी सी केवल ਜਦੋਂ केवल कोई डरावनी फिल्म नहीं देखते, when you're watching scary film or a movie or something that very dangerous, that then children just go all this, Yes, because that's comforting. But as one of the parent is asking question that how to change this habit, first bring awareness why child is doing it. Is because of dar hai, relief hai, comfort mil raha hai, right? And then provide them knowledge that it's not serving you well. Long term of these nail biting can rupture skin on the nails, and rupturing skin can cause infection. Right? Plus ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਖੁੱਲਦੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Right? So long term, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, again, because if you're shouting, it's not gonna work. So then you make a plan and you come up with a plan. If you want to change your child's habit, come up with a plan with yourself. Whether you have a good habit or we all have one or other weakness. Bad habit, right? And you say, okay, we're gonna try. I'm gonna try that I twirl my hair, like for, let's say, if I twirl my hair too much, because kai parents nu aat hundi hai idda kar dende. So I'll give up this habit, you give up your nail biting. Right? Connecting again. Connect because ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਟੀਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ. Second, ਤੁਸੀਂ awareness ਲਿਆਤੀ ਕਿ look, long term it can cause infection. Third, child will say, because it is again repeated action, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, TV ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ and not realizing he will start doing it, right? So instead of saying, look, we're stopping this, don't do it, instead of using any sentence, use some code words. Code words, for example, make a code word that next time when you I won't say anything in public or sitting in the family, I'll just do a circle on my palm, which means I'm telling you nails down,
ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੋਡ ਵਰਡ ਰੱਖੋ ਸੋ ਦੈਟ ਬੱਚਾ ਫਟਾਫਟ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੇ। and also giving something else, substitute, कोई replace करना है ना, कुछ हाथ क्योंकि उन्हें लेके जाना कुछ ना तो कुछ करना। and these days there are so many gadgets coming like where you can fidget a ball pen nu click kar sakde or any toy, because they need the sensory, their motor sensory, they want that, and oral so these combination of things can help. And once they have done it, make sure you give some reward, bachcha nu points de do, thoda screen time increase ho jayega because last 2 hours you didn't put any you didn't bite your nails, so give reward. So this is how new pattern will form and your child will get rid of rewarding biting is nails. very important when child's growing up, especially in the small children. Very, very important, because rewarding also teaches them that when they accomplish something, they get reward. Same goes with education, same goes with everything. You know, so it's rewarding is very, very crucial. So ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲੇ ਅਪਣਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲਜੀਤ ਆਪਾਂ 4 C's ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੈਲਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਈਮੇਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।